কি অবস্থা? আজকে আমরা যাব কোথায়? হঠাৎ প্ল্যান, যাব আমরা সীতাকুণ্ড। আমরা রাত 12টা সীতাকুণ্ডের উদ্দেশ্যে। আমার সাথে আরো 2-3 জন আছে, আমরা 2 বাইক নিয়ে যাচ্ছি। আমার সাথে আছে আরে ভাই এমন হবে না, ফানি দিতে হবে ব্যাপারটা, বুঝতে পারছো? যাবি কই? কই কই? আমরা এখন কাদায় নামবো, আর আমাদের বাইকগুলো ওইখানে রাখা, আমরা বাইক নিয়ে আসতে পারি না, এটা স্যাড থিং। এখানের সিঁড়িগুলা নামতে গেলেই পাবে না করে, উঠতে কি অবস্থা আমি জানি না।
বৃষ্টি পড়তেছে আর এই অবস্থায় আমরা সিঁড়ি উঠতেছি। টু হার্ড পিচ্ছিল আর এই হচ্ছে সুপ্তধারা ঝর্ণা।